Дубль 2. Другая трансляция. Ссылки все еще нет. Мне правда очень нравится, что у меня трансляция по ссылке. Но ссылку он мне не дает, как при старой версии. Но в принципе я чувствую себя идиотом, да. То, что я не смог разобраться с этой фигней с первого раза. Очень печально, очень печально. Добрый вечер. Сегодня я продолжу проходить своего любимого ненаглядного Шерлока Холмса. Но на самом деле, в какой-то момент я вот вспомнил, что есть еще один замечательный, относительно реалистичный детектив. Я говорю про... как же он называется? Л.А. Нуар. То есть действие происходит в 40-х годах. И там вот прям все совсем по хардкору. То есть у вас есть блокнотик, в котором ты все записываешь. Разве что авторам было прям необходимо, видимо, внедрить элементы открытого мира, и приходится постоянно использовать машину служебную для того, чтобы перемещаться между точками. В принципе, может быть, у какого-нибудь известного обзорщика или, я не знаю, игрока есть прохождение, но в принципе, я думаю, игра слишком муторная, чтобы ее проходить, честно говоря. Она и сложная, к тому же, поэтому вряд ли какой-то нормальный человек будет для такого слишком сложная, чтобы проходить ее на таком довольно динамичном мероприятии, как трансляция. Окей, теперь я примерно понял, как работает эта игра, поэтому, думаю, в следующий раз я буду выносить предикт с первого раза, без использования подсказки. Так будет честно. Заодно и посадим парочку хороших парней. Я не понимаю, зачем авторам нужно было добавлять вот это вот нечто в игру. Типа шутка юмора или что-то в этом роде, но такое себе. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Я так понимаю. Watson, I'll hold the cab for us. We leave in 5 minutes for the station.
сожалению, цена на ЛНР не снижается уже несколько лет. Поэтому, наверное, вряд ли я буду им заниматься, потому что мне он тоже как-то не очень понравился. Слишком подозрительно. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Мы целимся на Ватсона. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Это наш личный кэп. Теперь мы можем в него садиться. О, это же аналог быстрого перемещения, собственно. Как дом. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ну, а где ты говоришь, в какой стороне трейн disappeared? Вот в этой стороне он disappeared. This is the place where we saw the train vanish last night. A discarded item, possibly thrown from the train. Серьезно? Railway sleepers, nothing unusual. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Блин, я посмотрел на Лондон. Лондон же не просто так называют, господи, Туманным регионом. Это же типа связано с тем, что он был постоянно в дыму от поездов и труб каких-нибудь мастерских, не знаю, тряпичных, печерных.
тому подобное. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Было бы здорово Holmes, and посмотреть this is my на friend and colleague, Dr. Watson. Лондон того Yes, I периода. remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Он какой-то подозрительный. А что если он убийца? Сиди на. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Нам деньги-то за поезд вернут, нет? A telegraph. Спасибо, капитан очевидности. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Вот он сюда Here is the входит. train set. Деньги. Что вагон специальный для мистера Робинсона и вагон второго класса. Где? Карта пути-то. Вот это вот, что ли? Нет, Британия. Ну, не Британия, а Англия. Или Британия. Иди карту окрестностей, блин. Жаль, нельзя как в Ведьмаке объявление рассмотреть. Было бы здорово, честно говоря. This map will be... Назвал это такой хорошей картой. Ну, тут дороги в большом количестве разлез карьер. Ага.
Тут место пропажи поезда, тут карьер. Вот здесь озеро, с него очень легко намотать туман. Для того, чтобы закрыть вот это место. Отвести поезд в карьер. Звучит как план, правда? Пожалуй. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know. Without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about... What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. Of course, it's a suburban railway station. See you later, my good man. Здорово. Специальный вагонник, китлер поезда и поезд еще вместе с людьми. Может, поезд вообще выходил? Собственно, проходил через соседнюю станцию? Если да, в таком случае... Мужик, а с тобой можно... Как ты себя чувствуешь? Вот целый день людей катаешь. У тебя бывает перерывы хоть? Railway post bags. Мы туда зашли, наверное. Нехорошо так укрываться. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Серьезно? Неужели тогда это была рабочая одежда? Дешевый билет. Что, больше не обручальное кольцо? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that... Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall any... Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Как удобно, что он нам подвернулся. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Тут должен регулятор работать. Good day to you, gentlemen. How may I help you?
Good day to you, sir. My name is... I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. Будем смотреть на его звание. Это герб чего-то там. Инструкции, значит, у него пятничный. Бумагоморатель, значит. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone had no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers, I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. Молодца. What was it? Sorry, but I can't tell you. Confidential, you say? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. Ты And you не are obstructing the частный investigation детектив, of an чего? important case. I would suggest that Ты you не cooperate with Mr. полицейский Holmes. детектив. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. О, First of тумбочка all, заговорила. I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Серьезно? The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Чё? Видимо, Робинсон что-то перевозил. Причем возмещение суммы. Ага. Вот этот мужик что-то знает. Робинсон. Можно мы его сразу убить? О, нет. Тут был чувак, он ушел. Good day to you, sir. Good day. My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this... We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flones, please excuse me, but I'm... Серьезно. Обувь. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing... Ah, I presume it was... yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device.
It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Mr. Robinson could... Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. But despite my request... The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now, What do you know about the Barcazas company? it's a large South American company. They showed a great deal of interest. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could. I do not know if I will ever be able to get over this. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologize for that, but regulation... Upon my word, you keep. I see that you kept your grip sack with you. I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any I'll do it right away, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more. The ticket inspector forced all the passengers from the train. Пока что все просто. Молодой чемодан, который пропал. Я увидел, он тут был. Письма. This grip sack belongs... I think we should open it, Holmes. This... Of course. Что, серьезно? От того, что Ватсон проследит, типа, все будет нормально? Что мы занимаемся взломом чужого багажа? Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller.
Что-то это слишком подозрительно. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Ну я понял, да. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson. Еще одна, только ниже, буквально. Yet another exclusive. Mr. Robinson. Well, it is very clear that this Mr. Robinson. Стоп, там разные люди, что ли? Стоп, контракт. Ага. То есть Робинсон... Почему мы считаем это правдой? Почему Робинсон не может сам построить пропажу? Хотя с другой стороны он получился. Он наобещал многим компаниям с 3 короба. Получил деньги, а теперь, когда прототип пропал, он должен отвечать по обязательствам перед этими людьми, или вот это вот как есть включает в себя пропажу эксклюзивного изобретения. Слишком много вопросов. Фантазию использовал. Честерфилд. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. It's a scandal. An absolute outrage. I will not move from Я думаю, ты в принципе физически не можешь сдвинуться с места, друг мой дорогой. This Robinson fellow seems suspicious to me. Жаль, что мы не видим никакого диалога. This bin is full of empty bottles. Угу. Ну эти уже empty bottles уже из доктора пластик. А нет, нет. A telegraph. I had thought that all station masters knew them all. I had... Старший Station Master звучит как Dungeon Master. Че, с открытыми глазами теперь? Сыр. Сыр это круто. How could he fall asleep at work like this? Он не спит, у него Excuse глаза me, sir. открыты. Wake up! Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance. Ну шо, красный нос, да, красный нос, спорим? А мы можем еще учесть, что он похож на еврея. Это не обязательно. Запонки. Чисто. Понятно. Треска.
Типа он это, Were there any passengers who got off that кого-то служить particular- хотел? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so No doubt you were... you don't say. You can't ever get any peace around here. Ah, you must. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he... What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Что, мы должны выбрать... Station... What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Мы что, должны, типа, сказать им пьянство? You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. Ну, он же... All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Он очень карикатурно выглядит, честно говоря. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Но почему мы не можем доверять его? Я так подозреваю, что он говорит, я не выходил из этого, из кабинета. Следовательно, вот это его неразборчивое. Стоп. Стоп. Поезд опоздал. Стоп, стоп, стоп. Состав поезда, сообщение всем станциям. Мне бы узнать расписание поездов. Очень многое, мне кажется, будет, должно быть известно на этом расписании. Ватсон, отойдите. Почему мы не можем? Просто... Видимо, использовал звук Морзе, чтобы... A fishing adventure. Фёдор Достоевский. Так бы сразу. Ага. Сортировка писем. То есть мы просто взяли и украли этот багаж у мужика. Почти. Фу. Ты Кэбман? Если это Кэбман, то он, наверное, с ним поговорить нельзя. Если это не Кэбман, то походу... Мужик, ты просто тут так сидишь. О, лужа. Классная лужа. Тут дом. Там кто-то работает. Просто, наверное, жить рядом со станцией.
если он ненадежен. Может быть, нам нужно поискать этих местных жителей, которые типа Railway post. того могли говорить, Don't touch anything, please. могли поговорить с... Ой, точнее, могли услышать какие-нибудь или наоборот не слышать ничего. Возможно, они что-то знают. Чисто теоретически. Так напрямую поворачивать нехорошо. Багаж. Комната ожидания. Locked. There is no sense in asking this. Че, серьезно, что ли? Опять ты не играем. Locked. Railway post bags. Инструменты. These tools were used quite recently. They're bags were recently French wine. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken. Shameful. Зачем они так унижают этого беднягу? У него там жена какая-то, наверное, может быть. Есть. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. Чего? They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. I'm always wondering what... Oh, will I ever get any peace? Чего теперь? Вот, это уже понятно. Что мы можем сказать про... Серьезно?
пока что не такой вариант. Вернемся обратно на нашу родную станцию. Разве Робинсон может быть жертвой? О, здорово. Чё The случилось? entire train has disappeared. It's a disaster. Ну, с обязанностей. Внимательно смотрите станцию Честерфилд. Окей. Ты чего? Преступление и наказание очень легко читается. Чё ты так долго ты его читаешь? Ну, уже интересно. Мужик, ну ты чего? Ну, электрические лампы. Шипузы. Такие. Сейчас еще костер горит. Может, промозгло. Тут инструменты лежат. Что-то я не могу. Что-то я не понимаю. Чего-то я прямо не понимаю. Нужно что-то рассмотреть, но что? Инструмент, ну... French what? French? Что, больше нечего рассматривать? Что в самих мешках? French? Французское вино, блин. И у меня нет идей. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Мне тоже интересно, кстати.
This bin is full of empty bottles. Ну и... Luggage. Тут не были. Ага. Может нам сюда нужно, вот в эту. Тут поморка. Тут мы. Вот. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that... Чего? Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Well, yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Видимо, все будет строиться по одной и той же схеме. Типа мы должны будем провести эксперимент. Начнем с колес. I should use the approach. I should use the... I should use... I should... Что-то я больше не вижу предметов, которые можно подбирать. I should use...
должна быть вторая шестерня. Шестерня. Что-то я не вижу вторую шестерню. Шестерня. Может, доски? Серьезно. Все более реально. Now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. We need to attack. The long pole is now attached. The headlight, the steam, And it is elementary, my... The fire extinguisher. Now let it... The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have the criminal mind can be most inventive. I am... so such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake... Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although... At any rate, I suggest we use my archives to... Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Еще одна улика. Нам нужно типа в архив. Наш архив, он типа лучшими.
Так. Кажется, мне не очень нравится то, что происходит с нашей практикой. О, там мужики. Уйди, пожалуйста. Уйди. 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 С ними не можем поговорить. О, мужик, привет. The entire train is disappeared. Нет. С практикой происходит то, что, оказывается, у нас практика. Хер его знает, что там происходит. Там какие-то очень странные задания. И это очень плохо. Может, этим мужикам надо поговорить? Что? Кого? Что мне делать? Ладно, иди. Мы же за архивом поехали. Где наш архив вообще находится? В комнате ожиданий? Вот в этой комнате, да? Нет, серьезно, почему нет расписания поездов? Было бы куда удобнее ориентироваться, насколько он опоздал. Или он не опоздал вовсе. Здесь я еще не был. An old locomotive. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Пока что у меня нет идей. Что мы должны делать? Типа все? Может быть, это вся загадка? Нет? Вот. Может, я правда что-то не то делаю? Railway sleepers, nothing. There are no tracks or... Попробуем ту станцию смотаться.
Нет, серьезно, может я чего-то не помню, не заметил, не просил. Don't touch anything, please. Мы даже не знаем. Даже не знаю, с ним поговорить. Точно. Меня не было в этом домике. Не должен быть. Кого я еще могу просить? Может быть, поговорить с... It's a scandal. I will not move from here until I receive my... A fake train. Давай, чё? Кажется, мы не были в этой комнате. Я так понимаю, Олег здесь меньше всего. О, кто-то виднеется. Либо я тупой, либо я... Не, я не верю, что тут так мало улик. Я верю, что должна быть еще какая-то ниточка. Не можем так беспечно взять и обвинить этого человека, плюс мы не нашли сам поезд. Его искать-то? Как его искать? У меня пока что нет идей. Еще пару секунд. Мы можем с этим мужиком поговорить? Я правда не очень понимаю, что за архив, который мы должны найти. Холмса.
fake train. Мы должны обратиться к архиву. Где этот архив? Наша вот эта тележка не помешает движению по... А, вот это архив. Now we have two maps. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side rail. There is a small section of a railway at the end of... То есть, получается, он все это время возил с собой архив. Тут еще станция, тут еще станция. Ну ладно. Смотрю какую-нибудь одну локацию, например. Очевидно, что поезд пропал, либо, скорее всего, пропал где-то здесь. Нет, не очевидно. Очевидно, что поезд пропал где-то здесь. С этого места начнем. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. A telegraph. Newspaper articles on horse racing, hurdles, steeplechase, and flat racing. Betting slip. Betting. The sums are quite impressive. It can be an expensive. Так удобно, что он удалился. Угу. A greenish-brown cigar with a... Ricardo. You already know the name of this man. Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant. Значит, перед нами зажиточный мужик. И при этом... иностранец. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Что тебя натолкнуло на эту мысль? Серьезно? Каким образом мы должны ее осматривать?
флота Террию. В стене, что ли? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this... Is that so? Well, good day, gentlemen. I'm Mr. Duff. The station... Почему-то ты мало что сказать в прошлый матч. Чего? Красота. Не буду смотреть на его одежду. Стоп, в смысле нет часов. Пока не вижу никаких примечательных черт. It appears that you may be at risk of some flooding. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map... How should I know? I only arrived here a few months ago. And where... I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers... No. I saw no one as usual. Oh. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your... I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse race, an expensive obsession. It is none of your business. I occasionally Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. It's... Мы должны туда вот так идти, что ли? Может быть, взглядывать с этими людьми. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans. A greenish-brown these ashes and cigar stubs. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand. A greenish... these... This ash... Мне нужно найти того чувака, который сбежал со станции. Он где-то.
Давайте сюда. Серьезно? Серьезно, я велся в ту же комнату. Жаль. Очень жаль. Просто торопились что-то пропустить вас. Нет. Ага. Ну ладно, думаю, на этом можно закончить. Спасибо за внимание. Я продолжу в другой раз.